হ্যালো গাইস, আমি সুকান্ত। কীভাবে একটা ফটো এডিট করতে হয় ফটোশপ 7 সিসি প্রোডাক্ট দ্বারা আপনার। তো চলুন গাইস শুরু করে দাও। আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। তো গাইস আমি প্রথমে কি করছি, প্রথমে আমি একটা পিকচার নিয়ে নিচ্ছি। আমি পিএসের যে ভার্সনটা আছে, সিসির ভার্সন, সেইটা ওপেন করে নিলাম। দিয়ে কন্ট্রোল ও ওপেন। তো পিকের মধ্যে আমি কিছু পিক রেখেছি। তো আমি এখন এই পিকটা এডিট করবো। তো এইটা পিকটা নিয়ে নিই, এই পিকটা নিয়ে নিলাম। তো তারপরে আমরা কোথায় যাবো, আমার ব্রাশ টুলেতে একটু সমস্যা আছে, ব্রাশ টুলের সাথে ঠিক করে নিলাম। তো এখন যাবো হচ্ছে ফিল্টারে। তো দেখে ছবিটি কেমন। ও ছবিটি দোষ, কিন্তু একটু স্মুথ করতে হবে। তো কী করতে হবে, তোমাদের প্রথমে দিতে হবে ফিল্টার। ফিল্টারের পরে এখানে, তারপরে লাস্টেরটায় যাওয়ার পরে এখানে দেবেন 12/11। ওকে গাইস, তো হচ্ছে না। তারপরে ওকে গাইস হয়ে গেছে। তো আমি ওকে করে দিই। করার পরে দেখুন অসুন্দর স্মুথ হয়ে গেছে। তো আমি এখন কী করবো, আমি একটু প্রথম ডুপ্লিকেট লেয়ার নেব। ডুপ্লিকেট লেয়ার নিলাম, তারপরে এখানে দেবেন দিয়ে সিলেক্টিভ কালার। ওকে, সিলেক্টিভ কালার পরে ইয়েলো আমার যেরকম পছন্দের আমি সেরকম মানে সেরকম রং নেব, ঠিক আছে। তো -100 +100 and +100 ইয়েলো গ্রিন। ওকে গাইস, গ্রিন চলে আসলাম। হয়ে গেছে, তো কেটে দিই। মানে ওকে। তো তারপরে আবার যাবো সিলেক্টিভ কালার ইয়েলো, গ্রিন, ওকে। তারপর একটা গ্রুপ নিয়ে নিলাম, গ্রুপের ভিতর দুইটা দিয়ে দিই। দেওয়ার পরে একটা মাউস লেয়ার নিয়ে নিই, একটা ব্রাশটি আস্তে আস্তে আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তো আপনারাও এভাবে করে নেবেন ব্যাস, খুব সহজেই এডিট। আর আপনাদের যদি কোনো পিক এডিট করা লাগে অবশ্যই আমার কাছে দেবেন, আমি এডিট করে দেবো। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। ওকে, আমার ব্রাশ টুলে একটু সমস্যা দেখাচ্ছে, তো সমস্যাটা ঠিক করতে হবে। যেমন ফোন হয়ে গেছে, ব্রাশ টুলটা ঠিক হয়ে গেছে। ও মাই গড, তো দেখুন গাইস, অসম্ভব সুন্দর একটু এডিট হয়েছে। আর ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন। আর যদি একটু টেনে দেখেন তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই মিস করবেন।
তখন আমি আবার যাচ্ছি এখানে, যাওয়ার পরে এখানে দেবো কালার ব্যালেন্স। ওকে, তো হাইলাইটার দেবো প্রথমে, তারপরে শোডিং, ওকে। তো তারপরে আবার আসি এখানে যাবো, যাওয়ার পরে এখানে ওইটাই থাকুক, একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দিই সব কয়টাকে, দিস। ওকে, তো রেড কালার আসি, ওকে গাইস, ইয়েতে যাবো না, হয়ে গেছে। তো এখন কি করতে হবে, আমার ব্রাশ টুল দিয়ে এগুলো একটু স্মুথ করে নিতে হবে। তো এইভাবে করে নেবেন, আমি যেভাবে করছি, স্মুথ একটা এডিট। এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তারপর হয়ে গেছে, দেখুন। এখন এখানে যাবো, যাওয়ার পরে এইটা একটু বাড়িয়ে দেবো, ওকে, ডাবল লেভেল একটু বাড়িয়ে দিলাম, অ্যান্ড এটা দিই 10/10। ওকে, তো এখন আমি সব কিছুর কালার ঠিক করি, ফুলগুলো একটু ই করতে হবে, এই কালারে ফুল দিলাম, রেড, ওকে। তো দেখেন গাইস, খুব সুন্দর একটা এডিট করে ফেলছি এর মধ্যে। তো আমি এখন একটা কাজ করছি, একটা গ্রুপ নিয়ে নিচ্ছি, গ্রুপটা নেওয়ার পরে অনেক কিছু জিনিস দেখাবো, দেখো আশা করি ভালো লাগবে। এই যে আগের পিকটা ছিল এরকম, এখন এডিটের পর হয়েছে। তো গাইস এখন আরেকটা কাজ করতে হবে, ফিল্টার পর যাবো,